cases in relation to trafficking in persons and what has transpired over the period up to 1st December, because this application is always updated on a daily. So that's why we speak of as at 1st December 2024, which was yesterday. Now at this particular office that combats trafficking in persons, the case count stands at 3,259 in total. And of course, these cases are always added on every day and updated. But of the 3,259, 4 these are involved with victims amounting to 4,965. Remember that every case has one or more than one victim involved, and this can be the particular person perpetuated or those people around them that have been affected because of this person's situation. But of the number of victims, that is 4,965, the children alone, now this is very absurd, that the children alone represent 79% of that number that have been involved as victims in trafficking in persons, which gives us a number that leads us to 2,543 children victims of trafficking in persons. Now, as a country, this is very alarming, and it calls for concerted efforts, especially now that it involves so many of our children in it. Whereas the adult victims are about 452, and cases where we have both children involved and the adults are only 55, whereas the other category is 209. Now, of all these cases, domestic trafficking in persons, or human trafficking that happens within the country is represented by 93.4%, whereas international or transnational trafficking in persons only caters for 6.6%. Now, what does this mean to us? That yes, most of the trafficking in persons is happening domestically, and this calls for domestic actions, domestic strategies, and also concerted efforts with all stakeholders within Uganda to combat this vice. And this leads us to the types or the different cases that are engaged, that are involved within these numbers that we are talking about. Whereas from this total of cases, sex trafficking in persons represents 1,937. Labor trafficking or trafficking for purposes of labor exploitation is represented by 658. And where it involves both, someone is trafficked and they happen to be used sexually, but at the same time they are also used for other forms of labor in exploitation, it is catered for by 144. The other categories fall for 259 and 261. Now, this distribution also is generated from the different regions. The DPP's office has 19 regions, and the headquarters also at Kampala. And out of all these, there is also distribution of the different cases that are coming from the different points of the country. Now, for us as a government and as a people, this helps to inform us that this particular region is a high-risk region for trafficking in persons, and it also helps us to appreciate the work that is being done by prosecutors there and investigators, and the people must be aware now and are reporting these cases more than in any other part of the region. Mbale DPP region is represented by 373 case count,
Kampala 313, Masaka 257, Jinja 253, Nakawa 233, Gulu 173, Karamoja 173, Mukono 161, Mubende 154, Fort Poto 148, Mbarara 140, Tororo 136, Lira 127, Kabale 103, Mpiji 89, the DPP's headquarters 100 cases, Arua 85, Masindi 73, Luwero 61, and Soroti 47. Now, for us now, this is a point of information. In the different regions, the different prosecutors there, the different investigators there are doing a very, very, very noble job. And to this extent, we have these statistics coming through. However, this also can mean that in some areas, there is need for more awareness raising to make sure that people can report these cases more to the police, and consequently, they will end up at the DPP's office. Now, these different trafficking in persons cases also inform us with the trends. We have spoken of so many trends. For instance, sex trafficking in persons for labor, illegal activities involvement, especially the children. Now we see the numbers. Many children that are involved are also used in illegal activities. We've seen street begging. We've seen trafficking in persons for harvesting of organs and the like. However, the most prevalent now, the trend, is the online trafficking in persons. And this has taken also various typologies. Within the online trafficking in persons, people are trafficked for purposes of during online investment scams. There are very many people that receive messages. Many of you receive messages to invest online. In online investments, you do not know where these people are. Some of them may even tell you they are stationed in Brazil, they are stationed in Kampala here, they are stationed in different parts of the world. However, these are all scammers. And some of you have gone ahead to pay your monies. These people are trafficking you for purposes of financial gain. For them, it's about getting your money. And when you invest in them, after a month, 3 months, 6 months, the online portal is no more. And they go ahead and create another one. Okay? So this is to call upon us as a country, call upon us as a people to pay attention to these scammers and avoid them. The other is shopping online. Yes, it's very convenient, but at the same time, traffickers are using it to exploit people of their money and gain financially. Whereas it's convenient for you to shop online and probably wait for a delivery at your convenience, there are so many people that are being scammed in this, and they are losing a lot of money. Online job scamming. I'm sure many of us have seen or received these messages telling us how we can work at our convenience and earn so much money while doing other jobs. Even you people of the media, some of you may have received this information telling you that you can do your work as a media personality or any other job, but at the same time online, you work for a certain company and earn $100 per day, for instance, or $1,000 per month. Yes, these people are scamming you. They are scamming everyone all over the world, and this has not exempted Uganda. So we call upon you to also pay attention to this. There is online utility scams. Utility in the sense that you pay for utilities online. There are so many
organizations that have provided these services. Let's follow and use the authentic organizations. Otherwise, if you start paying online for utilities, there is a likelihood that traffickers are going to get into your accounts and scam you of all your money if you're not paying attention to who you're working with and who you're dealing with. Then there is online dating, involvement in romantic episodes online. Many of us are there and they're being scammed. You're losing money because of online dating. Mind you, most of these people, on the other hand, are not necessarily, they are not interested in you. They're interested in your money. And you'll find that the person you think you're dating may even be of your same gender, and you're interested in a different person, yet the profile picture speaks of something else. So be aware, so many young girls, so many persons at campuses, universities, students in secondary schools engaged in online dating. There are so many scamming activities ongoing, and the persons are being duped and exploited of their finances. And also lastly, online advancement of payments. And this comes along with opportunities that are being offered online. And you're told to pay, send an advance for a certain service, or send a down payment for a certain service. There are so many scammers involved in this, and they will perpetuate you for your money. Now, with the different cases that I've mentioned, it leads us to one, companies that are externalizing for labor. In July of this very year, the High Court in Kampala made a ruling in one of the cases against a daughter to one of the deceased person who died in Saudi Arabia, unfortunately. One Namali Desire, who was standing in for the mother who died in Saudi Arabia in 2019. This case has been ongoing, but successfully we achieved a milestone in the High Court that the company that was involved, that is Horeb Services, was tasked to pay damages and fines for the loss of the life of that particular person. I bring this to your attention because so many of the companies are leaving this responsibility to the individual migrant worker, which is wrong. As long as you don't observe your contractual obligations with the migrant worker, this will come at you. All companies are warned against this. All companies that are externalizing for labor, that you have to be responsible for the lives of the migrant worker within our contractual obligations. You cannot throw it away. You work with the other companies, sister companies, where you have externalized the person, and you make sure the lives of the Ugandans are safe. Otherwise, the law will come at you and you will pay the price for it. Therefore, it's a call, a warning to the companies, but also to create awareness to some of you, the labor companies, that were not aware that, yes, this is now precedental, that any company that does not take care of the lives of the migrant workers, that is not, or that is throwing away the responsibility to make sure the Ugandans are safe, shall be held accountable accordingly. And lastly, the holidays have kicked in. This is a long-term holiday, third-term holidays, and all our students, our pupils are back home for the holidays. We continue to call upon you. This goes to the parents, the guardians of these fellows that are back home for holidays, candidates, tier E leavers, senior 4 leavers, senior 6 leavers, all are back home for a long holiday. Some will extend up to August. For instance, the senior 6 leavers. Others will stay for 2 months. Yes, once again, the traffickers are just waiting.
waiting to pounce on our children. Remember, many of you parents now, with the busy schedules, you've managed to give your children gadgets, phones, tabs that are also being used online. Mind you, the trafficker knows, and many, some of the trafficker even know your schedules. They know you do not stay home. They know the children are left home alone with the house helpers. So they take advantage. Now, let's pay attention to this. Let's make our children aware. Let's let them know that the traffickers are actually just waiting on trafficking them. Now, this also goes to many children and students who are engaged in online pornography, online sex trafficking, in those so-called sleepovers. Yes, parents, the children are involved. They are telling you how they are going for sleepovers with their friends over the weekends, but at the end of the day, you're not monitoring what activities they're involved in the sleepovers, only to find their videos online involved in pornography. And this is being sold all over the world for money. So who is benefiting? The trafficker is benefiting. Meanwhile, the children are being traumatized. Once they see their videos online, some of them become distressed. Some of them may never recover from mental illnesses. So wake up as parents, as guardians, and as a country. Let's wake up to this call and let's fight human trafficking together. Thank you. Ngera mu Luganda. Mbalamusizaako mwenna bannayuganda, bannamawulire, amannya eddoboozi kitibwa Basaalirwa Kigenyi Derrick, nze mumyuka omukulu akwanaganya ensonga z'okuziyiza kikukusa abantu mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tutuula ku kitebe kyaffe ekikulu eky'ensonga z'omunda, Ministry of Internal Affairs. Olunaku lwa leero nate tuvuddeyo n'obubaka, nga buno obubaka era businziira ennaku z'omwezi lumu, omwezi guno ogutandise ogwa December, nga statistics zino oba ennamba zino ze tugenda obbawaako tuzifunye okuva emabegako paka olunaku lw'eggulo. Zisinziira ku ofiisi yaffe wanaganya ensonga z'amateeka okuziyiza kikukusa abantu, the Office of Director Public Prosecution, era nga ofiisi yaffe eno eri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebiwerera ddala 19, nga mu bitundu bino waliwo offices ez'enjawulo, era nga mu offices zino ez'enjawulo tulinamu abakugu abalwanyisa kikukusa abantu mu by'amateeka, nga mu byonna bye bazze bakola tulina bye twagala obbategeezaako olunaku lwa leero. Ffenna twetegereze ate twongere okulaba wa we tuyimiridde ku kikukusa abantu ono mu ggwanga lyattu. Emisango egyekuusiza ku kikukusa abantu mu ofiisi eno ey'amateeka giwerera ddala 3,259. Gino emisango gye mbasomera gikomera ddala ku lunaku lw'eggulo, era guno omukutu gwe tusanga bino ebyo byenjogerako buli lunaku gubeera n'okuteekebwako ebigukwatako kye tuyita updates. Buli lunaku gwongerako ensonga zino eza kikukusa abantu, era weewaawo oyinza okukomawo enkya n'osanga nga kweyongeddeko omusango gumu oba ebiri oba egisukkawo awo. Abantu abasangiddwa nga benyigidde oba banyigirizibbwa, abantu abasangiddwa nga banyigiriziddwa olwa kikukusa abantu ku misango gino bawerera ddala 4,965, 4,965. Abantu bano be bamu ku abo b'osanga nga bakukusibwa oba ng'omuntu waabwe akukusibwa so nga bali mu mbeera eyo ey'okugezaako okutaasa omuntu waabwe,
oba okulaba nti omuntu ono bamuzza buggya. Abantu abasangiddwa mu misango gino nga banenyezebwa bawerera ddala 446. The suspects mu gino emisango bawerera ddala 446, naye abo bonna abasangiddwa nga banyigiziddwa olwakikukusa bantu ono, mu bonna abaana batemera ddala mu butundutundu 79 ku 100, 79.72% abaana. Kino kitegeeza ki gye tuli ng'eggwanga? Nti abaana baffe be basinga okubeera mu mbeera eya kikukusa bantu oba okuyisibwa n'obubi mu kikukusa bantu ono, era nga emiwendo gyabwe giwerera ddala 2543 okugeraageranyako n'abantu abakulu bo nga emiwendo gyabwe giyimiridde ku 452, ate nga emisango egyekuusiza ku kikukusa abantu nga girimu abaana wamu n'abantu abakulu gyo nga giwerera ddala 53. N'egyo emirala egigwa mu biti ebirala gyo nga giri 209. So nno wano we tusinziira naffe twongera okukubiriza eggwanga n'okubakubiriza Bannayuganda, kitulaga nti abaana bano tubalagajjalidde nnyo n'abazadde, kuba bw'olaba nti ennamba zino zitulaga nti abantu abakulu bali 452 bokka, ate ng'abaana bali 2543. Kikaabya n'amaziga. Abaana, obuvunaanyizibwa bw'abaana buli erimu abantu abakulu n'abazadde, naye ate mmwe bamu mmwe mukola ki? Mmwe mukukusa abaana. Kya mukisa mubi nnyo. Mu kikukusa abantu ono era twongera obbalaga nti alina wanjawulo. Waliwo kikukusa abantu obw'okukabasanya abantu n'abaana abato, oluusi ne kireetera abamu okufuna embuto n'okulwala endwadde ez'enjawulo. So mu kukabasanya kuno kikukusa abantu ono, alipoota yaffe netulaga nti abantu abawerera ddala 1937 be basangiddwa nga babanyigidde mu kikukusa bantu w'okukabasanyizibwa. Abo abakukusibwa mu ngeri y'emirimu bo bawerera ddala 658 abakukusibwa mu ngeri y'okukola emirimu egy'enjawulo. Kaakati waliwo n'abo nga bakozeseddwa emirimu ate ne bakabasanyibwa, ne bakabasanya, okay, ne bakozesebwa, thank you, ne bakozesebwa, ne weesanga nga bamukozesezza ebitasaanidde ebyokwegatta nga byampaka, at the same time ate ne bamukozesa n'emirimu, okugeza ayinza okuba akozesebwa okuyonja hotel oba okufumba emmere oba okukola ng'aweereza zino zi restaurant ez'enjawulo oba hotels, ate olweggulo ne bamuddako ne bamukabasanya. Okay? So abo nabo bawerera ddala 144. Abalala bagwa mu bitendera ebirala, in others mulimu 259, 259 ne 261. Weewaawo kikukusa bantu ono kisangibwa nti asinga kukolebwa mu ggwanga lyattu wano. Abasinga tulowooza nti kikukusa abantu kwe kufuluma eggwanga okusingira ddala, ate kikyamu si bwe kiri. Abantu abakukusibwa abasinga bakukusibwa mu ggwanga wano ne bakozesebwa ne babakola byonna bye baagala ne babajjamu bye babajjeemu mu ggwanga wano, era bawerera ddala obutundutundu 93 akatonyeze 4, 93.4%. Nga bano betulowooza nti bakukusibwa wabweru w'eggwanga bo bali just
6.6 mukaaga n'akatonyeze n'obutundutundu mukaaga bebuka. Kitegeeza ki gye tuli? Kitegeeza nti kye tubadde nga tulowooza nti abantu baffe be tulaba ku mikutu nga batulugunyizibwa oba nga bayisibwa bubi gye bagenza okukolera, ate be batono ennyo. Wano wennyini we tuli, abantu be tulaba aba bulijjo bayita mu mbeera y'okukusibwa naye tetukiraba, ate nga bangi nnyo ku bo babonaabona, bali mu mbeera ez'enjawulo ezitagambibwako, tebasasulwa, ssente zaabwe zibbibwa, ate nga n'abalala bafuna obuvune obw'enjawulo, abamu kwe bava ne bafa n'okufa. Kakati okwetooloola eggwanga mu ofiisi yaffe eya DPP erina ofiisi ez'enjawulo mu ggwanga, era nga ne zino ofiisi nazo ziweereza obubaka buno obukwata ku misango gino. Ofiisi zaffe zeetooloola eggwanga, mulimu ofiisi y'e Mbale nga yo yalaze nti emiwendo egy'emisango gino giwerera ddala 373. Ofiisi y'e Kampala yo neeraga nti emiwendo giwerera ddala 313. Ate ye Masaka giwerera ddala 257. Jinja 253, Nakawa 233, Gulu 173, Karamoja 173, Mukono 161, ab'e Mubende 154, Fort Poto 148, Embarara 140, Tororo 136, ate Lira oba Lira 127, Kabale 103, Kampala ku kitebe ekikulu ekya DPP emisango 10, Empigi 89, Arua yo etuyita West Nile 85, Masindi 73, Luwero 61 ne Soroti 47. Kitegeeza ki kino gye tuli ffenna? Nti kituyambako okulaba ebitundu byaffe eby'eggwanga eby'enjawulo ebisinga okubeeramu emisango gino, ate ne kyongera otulaga nti abakozi baffe ab'enjawulo mu bitundu bino bakola bukubirire nnyo okulaba nti emisango gino gikolebwako. Kati okugeza ng'Embaale yenna akasomako, Embaale ne Kampala wano Masaka be bakyasinze okuleebya bannaabwe mu bikolwa bino. Jinja, Nakawa, abo b'ensomya abataano abasooka bali mu misango 2 n'okudda waggulu. Naffe kyongera otulaga nti wano we tulina okutunula abantu abali eno, twetaaga okwongeramu amaanyi okulwanyisa kikukusa abantu, naye ate era twebaza bannamateeka abali eno ne bannaffe abanoonyereza obujulizi ba investigators aba poliisi, kuba bafuddeyo nnyo okulaba nga gino emisango givaayo ate ne bagituusa mu kkooti z'amateeka ez'enjawulo, ne bano bekikwatako ne bakwatibwa. Kikukusa abantu ono tuzze nga tubategeezaako nti wanjawulo, ali mu mitendera gya njawulo, naye olwaleero tulina kikukusa abantu omupya. Abamu ku ffe tukimanyiiko, abalala tetumumanyi bulungi. Ono kikukusa abantu ow'oku mikutu, online trafficking in persons, abantu abakukusibwa ne babbibwa ne batulugunyizibwa ne babakola buli kibi ekyenjawulo naye nga bayita ku mikutu. Bangi ku ffe tufuna ne bu message ku masimu gaffe, batuweereza ebiwandiiko ku masimu nga batutegeezaako nti waliyo emirimu egy'enjawulo, osobola okukolera awo wooli e Masaka n'ofuna ssente bwe ziti ku mukutu. Obijjawa abantu tobamanyi, okola otya nabo bw'otyo? Ate abamu ku ffe batufeeze ne batumalayo nga batulimbalimba okubaweereza ssente, ate ne tuziweereza
newesanga nga oweereza ssente ku mukutu n'abantu b'oweereza ssente tobamanyi, tebakumanyi. Oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo, myezi oba 2 oba 3, ogwo omukutu ne guggalawo. Ogenda kuloopera ani? Oloopa waani? Tolina w'otandikira. Ng'ovaayo ng'ogamba bannange gavumenti ekuyambe etya? Naffe tetumanyi bwe wakolaganye nabo. So tubakubiriza bannaffe, tuveeyo nnyo okulaba nti kuba gino emikutu gye twogerako, emikutu tegiri wano wokka mu ggwanga. Emikutu gisinziira mu nsi yonna, n'abaana ababikola tebasinziira wano abasinga, basinziira mu nsi endala. Kati onoobatuukako otya okusaba ssente zo ze bakubbyeko? So tufeeyo nnyo. Bangi kuffe tukusibwa ku mikutu gino nga batulimbalimba okussa ensimbi mu byenfuna, online investment. Ne bakulimbalima nti tukole bizinesi ku mukutu, teekamu ssente bwe ziti, teekamu akakadde ofune 2. Ebyo byonna byabafere. N'abamu ku ffe tujjumbidde nnyo okukola kye tuyita online shopping. Tusuubula ku mikutu ate era ne batubbiramu. Tusuubudde ku mikutu ne mugula ebikozesebwa ku mikutu ate nga temufuddeeyo abamu ku mmwe kumanya mikutu ki gye mukolagana nagyo. Eyo gye bababbira ensimbi zammwe. Yogedde ku abo abanoonya emirimu ku mikutu. Yes, emirimu gibaayo egimu, naye faayo nnyo okubuuza ku abo bekikwatako. Bw'ogenda ku poliisi weebuuzeeko, jjangu ku minisitule y'ensonga z'omunda, genda ku minisitule y'ebyemirimu weebuuze, Ministry of Gender, weebuuze ku mirimu gino. Bwe giba nga gye giri ddala mituufu, bajja ginoonyerezaako bakutegeezeeko nti kituufu, genda mu maaso. Naye bwe muvaayo ne mukola bukozi byammwe, bajja kubabbira ddala nnyo ku mikutu gino. So tuvaayo tubategeezeeko, timufeeyo nnyo okwewala okukusibwa ku mikutu. Tulina bannaffe era abasasulira ebikozesebwa ku mikutu, tusasulira ebintu eby'enjawulo ku mikutu. Nawo abatukukusa bayitirawo ne bagenda mu akawunti zaffe ez'enjawulo ne batubba. Tulina ne bannaffe abenyigidde mu okunoonya emikwano ku mikutu. Yes, abamu ku ffe tunoonya ababeezi ku mikutu. Noonoonya omubeezi ku mikutu tomulabangako, n'ekifaananyi kyataddeyo tosobola kukakasa nti kiki. Ate oba oli awo nga n'omuntu gw'oyogera naye ayinza okuba musajja munno oba mukazi munno, naye nga tofuddeeyo kumanya. Tubyewale ebikolwa bino kuba bajja tukukusa nnyo, batubbe era tusigale nga getukaaba getukola ki, getukomba. Tulina ne bannaffe abatusuubiza ebintu eby'enjawulo, batusuubiza okusomesebwa, zibbasale, emikutu, ne batusuubiza ebyenjawulo ate ne batugamba tuteekeyo kasimbi akatinitini akatandikirwako ak'okwewandiisa oba n'ebintu ebirala byonna. Tugenda okwetegereza nga bano abantu tebakyaliyo. Kitegeeza ki? Nti bino bye tujja tusasulira nga tetunnaba na kufuna oba kwetegereza saavisi ki gye tugenda okufuna, abafeerawo nabo bayiseewo. Batubbidde nnyaawo era batubbira nnyaawo. Mwewale okuferebwa n'okulimbibwalimbibwa. Toteekayo ssente zo nga tolina ky'ogenda kufuna, n'abantu b'okolagana nabo nga tobamanyi. So tubakubiriza era tuvuddeyo nnyo twongereze ku ekyo. Kakati tulina companies oba ebitongole eby'enjawulo ebitwala abannayuganda okukolera ebweru. Kino ekirango kigenda eri bitongole byonna ate wamu n'eggwanga lyonna. Bannayuganda bannaffe tubakubiriza. Mu mwaka guno gwennyini kkooti yaffe gye tuyita High Court enkulu yasala omusango gwekuusiza ku mugenzi maama wa Namale Desire eyafiira e Saudi Arabia mu mwaka gwa 2019 nga yatwalibwa kampani gye bayita Horeb Services. So nno yavaayo kkooti n'esalawo nti baliyirire family era ne bakikola.
lwaki tuggyeeyo ensonga eno naffe twongere okumanya kampani zonna ezitwala abantu okukola emirimu egy'enjawulo nti omukozi yenna gw'otwala, omunnayuganda yenna gw'otwala okukola buvunaanyizibwa bwo, obulamu bwe buli mu mikono gyo n'ebyo ebitongole ebyenjawulo by'okolagana nabyo ebweru w'eggwanga. Era okufa kw'omuntu yenna nga munnayuganda nga yakyekuumidde mu ndagaano yammwe ku mirimu gye, contractual obligation, kasita afuna obuzibu bwonna, ekitongole ggwe eyamutwala buvunaanyizibwa bwo. Temujja kwewala buvunaanyizibwa buno ku bannayuganda nga bwe batufaako, ate nga mukimanyi bulungi mubatwala wano speed ne mubasuubiza ebintu byonna ebyenjawulo. So tubakubiriza nammwe mufeeyo nnyo okulaba nti endagaano zammwe n'abakozi be mutwala muzituukiriza. Nabo ogwo mulimu gubalekere bafeeyo nnyo okulaba nti batuukiriza endagaano zaabwe ze bassaako emikono nammwe. So tubakubiriza era nga twongera okubategeezaako nti gavumenti ejja kwongera nnyo n'amaanyi okubakwata, ejja kwongera nnyo n'amaanyi okubagombamu obwala ebasibe era mwongere n'okuliyirira abo bekikwatako. Tubakubiriza bannayuganda mwenna nammwe abagenda okukolera ebweru nti mufeeyo nnyo okulaba nti mwekuumira mu ndagaano zammwe. Kuba endagaano eyo bw'ogimenya, abamu ku bo bamanyi okuddukayo mu biyumba oba gye bakolera mu nnyumba ne baddukayo nga tebategezezzaako yabatwala kukola, oba ne baddukayo mu bukyamu. Ekintu ekyo oluusi kyonoona endagaano yo n'abo abakututte okukola. So tufeeyo nnyo okulaba nga tuyita mu mitendera emituufu okwerwanako, era tufeeyo nnyo okwekubira enduulu tutaasibwe gavumenti abo bonna bekikwatako. N'ekinaasembayo, oluwummula lwayingiddewo nate era abaana baffe baakomyewo oluwummula. Oluwummula luno lwa njawulo kubadde oluwanvuko nga n'abaana abamu abasoma oluwummula luno bajja ddubeereramu ddala, okugeza ng'aba senior 6 bajja beereramu ddala paka mwezi gw'omukaaga nga bagenda mu yunivasite ez'enjawulo. Aba PLE, aba senior 4 n'abalala bonna abasoma. Bannaffe tubakoowoola bannayuganda n'abazadde okusingira ddala, bonna bekikwatako abavunaanyizibwa ku baana bano. Abaana bano beenyigidde mu bintu eby'enjawulo, okugeza abaana abamu bali mu kukusibwa ku mikutu gino kuba abazadde tuli bize nnyo mu mirimu gyaffe. Abaana twagala okwogera nabo era tubagulidde amasimu, ne tubagulira zi laputoopu, ne tubawa obusobozi bw'okukozesa emikutu egy'enjawulo, ne tubawa data, ne tuba n'omusimbi ogw'okubeera nagwe waka. Naye tetufuddeyo nnyo kumanya biki bye bakola. Abaana abamu beenyigira mu mize egy'okugenda okusula mu mayumba ewalala bye tuyita sleepovers n'emikwano gyabwe. Naye ebintu bye bakolera mu miyumba bino kikizudde nti beenyigira mu kwebaka n'abalala, beebaka n'abantu abalala, bakabasanyibwa era abamu bafunye n'obuvune. Abamu balwadde endwadde ez'enjawulo, bafunye embuto, ate oluusi tebababuulira ne bazijja namu ne batandika okulwala. So tufeeyo nnyo okulaba nti abaana baffe tumanya biki bye bakola. Oluwummula luno luwanvu era tubagoberere, nabo twongere obategeeza nti kikukusa abantu waddala, ate kikukusa abantu n'abakukusa abantu bonna babatunuulidde. Basomeddeko wano nga tulaga nti abaana be basinga okukusibwa, be basinga okunyigirizibwa mu kikukusa abantu ono. So kyongera otulaga nti twongere amaanyi oba essira mu kuziyiza kikukusa abantu, okusingira ddala mu baana, kuba abaana ffe buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'eggwanga, ng'abazadde ne buli muntu kinnoomu gwe kikwatako okufaayo okulaba nti tubakuuma. Mwebale nnyo, mwebale ddala.
Thank you so much. Emisango gino eno system okuva lwe bagitandikawo bajja bagyongerako bwongezi. Yes, era bw'ogenda ku mukutu owandiikamu tip map, ODPP tip map, ojja kusangayo analysis y'emisango gino, era naawe twala omukisa ogwo okwongera okwetegereza biki gavumenti byevuddeyo byekola ne ofisi ya DPP wamu n'abo bonna ebitongole ebyenjawulo ebitukwatiraako mu application eyo. It's updated every day. Yes, buli lwe bafunayo omusango they update, buli lwe bateekayo omusango they update, so it's easy to follow. Yes, that's why I said as of 1st December, which was yesterday. Yes. The other information comes way before. It's an update. Kale, thank you so much. Mwebale bandi kugumikiriza.